Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Hello children, welcome to our 7th standard chemistry class. In the previous class, we have discussed up to 4th question for chapter 5, acid, bases and salts. It's where book back exercises. We are discussing the answer for your book back exercises for chapter 5, acid, bases and salts. Did you complete the writing, children? Okay. In this class, we are going to write the answer from the 5th question. Take your chemistry note and write neatly. What's the 5th question, children? Describe the process of neutralization with the help of an example. Describe the process of neutralization with the help of an example. Already we have learned about this neutralization reaction. Do you remember, children? Yes. Write the answer. What do you mean by neutralization? The reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. The reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. In this reaction, both acid and base cancel each other's effect. In this reaction, both acid and base cancel each other's effect. Neutralization reaction results in the formation of salt and water. Neutralization reaction results in the formation of salt and water. During this reaction, energy in the form of heat is evolved. During this reaction, energy in the form of heat is evolved. And write the equation for this neutralization reaction, children. Acid plus base gives salt plus water plus heat. Acid plus base gives salt plus water plus heat. Already neutralization reaction na enna solli previous classes la paathutom appadinama acid ku base ku இடையில நடக்கிற அந்த reaction. அந்த reactionக்கு name neutralization reaction. இந்த neutralization reactionல என்ன நடக்குது? Both acid and base cancel each other's effect. The acid அதோட basic அது கூட mix பண்ற basic nature cancel பண்ணும், then base acid ஓட nature cancel பண்ணும். ஓகேவாமா? இந்த neutralization reaction ஓட product என்னன்னு பார்த்தோம்னா it produce salt and water. Saltum waterum produce பண்ணும் and heat is also evolved. இந்த neutralization reactionல salt and water கிடைக்கும் plus heat evolve ஆகும். Okay dear children, எந்த ஒரு chemical reaction இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனில் எழுதுவோம். ஓகேவாம்மா? இது ஹையர் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. இது ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் பாரு. இப்போது இது கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோன்னா எப்படி எழுதுவோன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி கிளாஸ்லேயே. ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் யூ. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரியாக்டன்ட் என்னென்னலாம் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த ரியாக்டன்ட் எழுதுகிறோம். இந்த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது? ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் gives, the arrow mark என்ன நேம்ல சொல்லணும்? gives. What's the product which are obtained in the neutralization reaction? We have to write the products in the right hand side. Product என்னம்மா? Salt plus water and also heat is evolved அப்படிதானம்மா? So plus heat. எப்படி எழுதணும்? Equation acid plus base gives salt plus water plus heat. இது just காமனாக உள்ள ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகேவா?
Let us see one example for this neutralization reaction. Write this example, children. For example, when sodium hydroxide is added to hydrochloric acid, the chemical formula for sodium hydroxide is NaOH. That is written in the bracket. When sodium hydroxide is added to hydrochloric acid, the formula for hydrochloric acid is HCl. What are the products, children? Sodium chloride and water are obtained. Sodium chloride and water are obtained. So write the equation for this neutralization reaction. What are the reactants here, children? Sodium hydroxide and hydrochloric acid. So we have to write the reactants in the left hand side. What is the formula for sodium hydroxide? NaOH. Only we should write the chemical formula of the reactant in that equation. So what's the formula for sodium hydroxide? NaOH plus HCl. HCl means hydrochloric acid. These two are the reactants. They react with each other and this gives sodium chloride and water. Isn't it, ma? Yes. So what is the formula for sodium chloride? NaCl. Sodium chloride plus water. What's the formula for water? H2O plus heat. Okay, dear children, write the answer in your chemistry note. Then sixth question. Mark T if the statement is true and F if it is false. Mark T if the statement is true and F it is false. That is true or false, children? Write the answer for this question in your textbook, page number 56. Take your science book and turn page number 56 and write the answer for this, true or false. Write T if it is a true statement and write F if it is a false one. Okay, dear children, take your science book and write the answers. What's the first statement? The first one is nitric acid turn red litmus blue. Nitric acid turn red litmus blue. It's a true statement or false one, children? It's a false statement. False. So write F. What's the reason? Because nitric acid is acidic in nature, so it turns blue litmus into red. Isn't it, ma? Yes, we have already learned about this change of the color of the indicators in acidic and basic medium. So we know very well acid in acid medium, blue litmus changes into red. But what's the statement given in this? Nitric acid turns red litmus blue. So இது false one. Already நான் படிச்சிருக்கோம். Acidic mediumல blue litmus தான் red color சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நைட்ரிக் ஆசிட் ரெட் லிட்மஸை ப்ளூவாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் ஒன். ஓகே, தென் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், sodium hydroxide turns blue litmus red. Sodium hydroxide turns blue litmus red. What's the nature of the sodium hydroxide, children? It is a basic nature. So already we know that bases turns red litmus blue. Isn't it, ma? But in this statement, the sodium hydroxide turns blue litmus red. So it is a false statement.
Write F for the second statement. Sodium hydroxide base அப்படி தானேம்மா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பேசிக் மீடியத்தில் ரெட் லிட்மஸ் தான் ப்ளூவாக சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளூ லிட்மஸை ரெட் கலரில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவாம்மா. தென் தேர்ட் ஒன், sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. Is the statement is true or false, children? It is a true statement. So write T for the statement. It is a neutralization reaction, isn't it, ma? Yes. Sodium hydroxide and hydrochloric acid என்னாகுது, நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அதை ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஆட் பண்ணும்போது நியூட்ரலைஸ் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். தென் fourth statement, indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution. Yes, it is a true statement. So write T. Okay amma. Indicator எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லியிருக்கோம், which is used to indicate whether a given substance or solution is acidic or basic nature. அது எப்படி இண்டிகேட் பண்ணோம், by changing its color. ஒரு மீடியத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தரும். ஓகேவாம்மா. ஸோ இட் இஸ் a true one. Then fifth one, tooth decay is caused by the presence of a base. It's not a true statement. So it is a false one. Okay, Mama. Write the answer in your textbook, page number 56.